Okay, good morning, all of you. So, in yesterday's lecture, we have discussed about the log mean area for the cylinder and sphere. So, what is the meaning of log mean area for the cylinder and sphere? So, we have to convert that cylinder into plane wall, and whatever the sphere is there, we have to convert that sphere into the plane wall. Means for that condition, we are considering the same heat transfer is there and same potential difference is there, and according to that, we have calculated the log mean area for the cylinder. So what is the formula for the log mean area for the cylinder? काय सांगा? What is the log mean area for the cylinder? AO minus AI divided by ln of AO by AI. Okay, so by using that formula, we have to calculate the log mean area for the cylinder. Then what is the log mean area for the sphere? AM is equal to what? Square root of AI into AO. Okay, so that part we have covered in the yesterday's lecture. Before that, we have solved the equation for the composite sphere. What is the rate of heat flow for the composite sphere? Then we have solved the problem for the composite sphere and for the. Okay, so today we have to discuss the next point, that is nothing but critical thickness and radius of insulation. Okay, so before going to start this critical thickness or radius of insulation, first of all, we understood what is the meaning of insulation. Okay, Balaji, Nisar, take the band करून चालू करा. Okay, so can anyone tell me what is the meaning of insulation? What is the meaning of the insulation? Where we have to use the insulation? What are the applications? Okay, so that point we have to discuss. Okay, so insulation is nothing but a material which retards the flow of heat with reasonable effectiveness. Okay, so if you want reduce the flow of heat, so for that purpose we have to use the insulation. Okay, so it prevents the heat flow from the system to the surrounding. Okay, so whatever the system is there and surrounding is there, so how to control the heat flow from the system to surrounding or surrounding to system, for that purpose we have to use the insulation. Okay, all of you get this point? What is the meaning of insulation? A material which retards the flow of heat with reasonable effectiveness. Power. बंद करून चालू केली. मोबाईल मध्ये बघा, चालेल ना? Okay, so what is the meaning of insulation? A material which retards the flow of heat. So for that purpose, we have to using the insulation. So it prevents the heat flow from the system to the surrounding and surrounding to the
system. So for that purpose, we have to use the insulation. So what are the different applications where we have to use the insulation? So boiler. So whatever the steam pipes are there in the boiler, so what will happen? The steam will be passing through that particular pipe. So our aim is to reduce the heat transfer from that particular steam to the surrounding. So for that purpose, we have to use the insulation. In air conditioning system, we have used the insulation. Then food preserving stores, refrigerators, then insulating bricks employed in various types of furnaces, then preservation of liquid gases, etc. So these are the applications where we have to use the insulation. Our aim is to control the heat transfer from the system to the surrounding or from the surrounding to the system. म्हणजे आतलं पण टेम्परेचर जास्त झालं नाही पाहिजे किंवा बाहेरचं टेम्परेचर जी काय आतमधली हीट आहे ती बाहेर पण गेली नाही पाहिजे आणि बाहेरची हीट पण आतमध्ये नाही गेली पाहिजे. सो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू यूज द insulation to retard the heat flow from system to surrounding and surrounding to system. So for that purpose, we have to use the insulation. So write down first. Write down meaning of the insulation: a material which retards. A material which retards. A material which retards the flow of heat. A material which retards the flow of heat with reasonable effectiveness. With reasonable effectiveness is known as insulation. A material which retards the flow of heat. A material which retards the flow of heat with reasonable effectiveness is known as insulation. Is known as insulation. Right on the second point, it prevents the heat flow. It prevents the heat flow from the system to surrounding. It prevents the heat flow. It prevents the heat flow from the system to surrounding. From the system to surrounding. System to surrounding. Then next point, it prevents the heat flow from. It prevents the heat flow from the surrounding to the system. Okay, so we have to preventing the heat flow from system to surrounding and from surrounding to the system. Okay, so our main aim is to retard the flow of heat. Okay, so this is about the insulation. Then write down the applications where we have to use the insulation. Write down the applications. First one, boiler and steam pipe. Boiler and steam pipe. Boiler and steam pipe. Second one, air conditioning system. 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 Then third one, food preserving stores and refrigerators. Food preserving stores and refrigerators. Food preserving stores and refrigerators. Then insulating bricks employed in various types of furnaces. Okay, so whatever the furnaces are there, so insulating bricks are employed. Because of that, what will happen? The heat transfer will be not takes place at outside of that particular furnace. Insulating bricks employed in various types of furnaces. Various types of furnaces. And last one, preservation of liquid gases. Preservation of liquid gases. Preservation of liquid gases. Preservation of liquid gases. Okay, so all of you get this. What is the meaning of insulation? To retard the heat flow. For that, we have to using the insulation. So it prevents the heat flow from the system to the surrounding and surrounding to the system. And these are the applications where we have to use the insulation. Okay, so now we have to check what is the effect of insulation on the resistance, whether the resistance will increases or decreases. That we have to understand. Okay, so
what are the different factors affecting on this thermal conductivity of the insulating material? So whatever the insulating material is there, okay, so there are different factors will affecting on that particular thermal conductivity of that particular insulation. Okay, and what are these factors? First one is a temperature. So what about the temperature? So for most of the insulating material, the value of K increases with the temperature. Okay, means what is the meaning of this? If temperature is increases, then thermal conductivity of insulation what will happen? काय होणार आहे? Increase होणार आहे. Okay, so this is the effect of temperature. For most of the insulating material, the value of K increases with temperature. Means if you are increasing the temperature of the insulation, then automatically thermal conductivity of that insulating material will be increases. Okay, so this is the effect of temperature on the insulating material. Then density. So for the density, there is a no mathematical relationship between the thermal conductivity and density. Okay, so at that time we can't say that this is the relation, and by using that relation we can't say anything about the density. Okay, means there is a no mathematical relationship between the density and thermal conductivity. Okay, then direction of heat flow. For most of the insulating material, the effect of direction of heat flow on the value of K is negligible. Okay, direction of heat flow जो असणार आहे ह्याचा effect negligible असणार आहे on the thermal conductivity of the insulating material. Okay, then moisture. It is always considered necessary to prevent ingress of moisture in the insulating materials during service. It is however difficult to find the effect of moisture on the value of K of different insulating material. It is difficult to find the effect on the moisture on the thermal conductivity of that insulating material. Okay, and last one is a air pressure. Fifth one is air pressure. It has been found that the value of K decreases with decrease in pressure. Means if pressure is decreases, then thermal conductivity also decreases. Okay, then convection. In insulator, the value of K increases due to phenomenon of convection in the insulator. Okay, K value will be increases due to the convection. Okay, so this is not that much important because in the syllabus this point is not there, but we have to understand what is the meaning of insulation, because our aim is to understand the critical thickness of the insulation. So before going to start our syllabus point, we have to understood the insulation. So that's why I have explained these things. What is the meaning of insulation and what are the different factors which is affecting on the insulation. Okay, so write down our main point. Write down critical thickness of the insulation. Critical thickness of the insulation. Critical thickness of insulation. Critical thickness of insulation. Critical thickness of insulation. Okay, critical thickness of insulation. Write down in case of wall. In case of wall. In case of wall. Critical thickness of insulation in case of wall, and draw this diagram. So we have to consider one wall. Okay, so there is a wall having thickness is L1 and we are using the insulation of thickness L2. एक wall आहे आणि त्याला काय केलेलं आहे आपण insulation attach केलेलं आहे. What is the thickness of the wall? That is L1, and what is the thickness of insulation? That is L2. Okay, so according to that we have to draw this diagram. So heat transfer through that particular plane wall is nothing but Q. T1 is nothing but left hand side temperature of that particular wall. T2 is nothing but outside temperature of the insulation. Okay, TCF is nothing but whatever the air is there having temperature is TCF. Okay, we have considered one wall. On that wall there is a insulation having thickness is L2. Okay, समजले का बघा? L1 ही जी आहे thickness आहे कशाची? wall ची thickness आहे आणि L2 is the thickness of the insulation. Okay, and outside of that insulation there is a air and having temperature is TCF. Okay, and T1 is nothing but temperature of the wall at the left hand side. T2 is nothing but temperature of the insulation at the right hand side, and Q amount of heat is transferred through that particular wall and insulation. Okay, so what is the equation for this?
Q is equal to what? What is our standard equation? Q is equal to temperature difference divided by summation of thermal resistance. So write down that equation. Q is equal to temperature difference divided by thermal resistance. Summation लिहा तिथे summation राहिले. Summation of R thermal. Q is equal to temperature difference divided by summation of thermal resistance. Okay, so how many resistances are there? Anyone? How many resistances are there? किती resistances असणार आहेत? How many resistances are there? किती असणार आहे? So this is a wall having thickness is L1. So which mode of heat transfer is there? एखादी वॉल असत्या, वॉलच्या ह्या एंड पासून ह्या एंड पर्यंत जी काही हीट ट्रान्सफर होत असते ते कशामुळे होत असते? कंडक्शन मुळे. ओके, then after that wall there is a insulation. Okay, so in the insulation it is also solid. Okay, so which mode of heat transfer is there for the insulation? Conduction. Okay, and whatever the air is there, okay, so from that solid heat transfer is takes place through into the air. So because of what the heat transfer will be takes place in the air? Air is nothing but fluid, and as we know that convection will happen in the liquids and gases. Okay, so there are total 3 modes of heat transfer is there. Means in the wall there is a conduction, in the insulation there is a conduction, and in the air there is a convection. समजतंय बघा. एअर आणि लिक्विड असेल तर डोळ्यात आपण सांगायचं की ते कन्व्हेक्शन असणार आहे, सॉलिड असेल तर कंडक्शन असणार आहे. ओके, सो हियर 2 slabs having solid is there, therefore conduction is there, and whatever the air at the right hand side, therefore we say that there is a convection. So how many resistance will be coming? 3 resistances will be coming. So what is the equation for the thermal resistance for the plane wall? Plane wall चं काय इक्वेशन आहे thermal resistance? काय असणार आहे? What is the thermal resistance of plane wall? L by K. I am asking about the thermal resistance value equation for that. L by K is the thermal resistance for the plane wall. Okay, so according to that we have to write down the equation. So what is the thickness of the wall? That is L1. L1 divided by K into A. Whatever the wall is there having thermal conductivity is Ka. So L1 divided by K into A plus whatever the insulation is there having thickness is L2 divided by thermal conductivity is Kb into area. And as we know that whatever the air is there, convection is there, and what is the thermal resistance for the convection? 1/HA. ते तुम्हाला इक्वेशन पार्ट पाहिजे. आता तुम्ही विचारू नका की 1/HA कुठून आलं, L/Ka कुठून आलं. Okay, so these are the resistances. Already we have seen the derivations on that. Okay, so this is the equation for the Q. Q is equal to temperature difference divided by summation of thermal resistances. Okay, so whatever the modes are there, according to that we have written the equations. Okay, so here if increase in L2, R thermal increases and Q will be decreases. Okay, आता आपण काय केलेलं आहे? There is a one plane wall. On that plane wall we are using the insulation. Okay, so because of that insulation there is a one resistance. Insulation चा resistance कुठला असणार आहे? L2 divided by Kb into A. आता आपण काय करतोय? If we have to increasing the thickness of the insulation, insulation चा thickness समजा आपण increase करत गेलो तर त्याचा इफेक्ट काय होतो हे बघायचं आपल्याला. Okay, if insulation thickness will be increases, means which factor will be increases? Thickness वाढते म्हणजे काय वाढणार आहे? L2 वाढणार आहे. Thickness is increases means which factor will be increases? L2 will be increases. If L2 will be increases, then what about this L2 divided by Kb into A? L2 increase झाला म्हणजे तो फॅक्टर पण काय होणार आहे? इनक्रीज होणार आहे, कारण L2 हा न्यूमरेटरला आहे. ओके, so therefore if L2 is increases means L2 divided by Kb into A, this factor also increases. Means L2 increases means resistance is increases, and if resistance is increases this, then what is the effect on the Q? Q काय होणार आहे? हा जर फॅक्टर वाढला, सेकंड फॅक्टर L2 divided by Kb into A, then what is the effect on the Q? Q वरती काय इफेक्ट होणार आहे?
डिनॉमिनेटर जर इन्क्रीज झाला तर क्यू काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. समजते का बघा, तेच लिहिलेलं आहे आपण. हिअर इफ इन्क्रीजेस L2 थर्मल रेजिस्टन्स आल्सो इन्क्रीजेस अँड क्यू विल बी डिक्रीजेस. समजलंय? म्हणजे आपण काय म्हणतोय, जर आपण इन्सुलेशन जर वाढवत गेलो, इन्सुलेशनची साईज जर वाढवत गेलो तर त्यांना काय होणार आहे, रेजिस्टन्स इन्क्रीज होणार आहे. आणि रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाला की रेट ऑफ हीट फ्लो काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे इन्सुलेशन लावल्यामुळे रेट ऑफ हीट फ्लो काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. ओके, सो राईट डाउन दॅट थिंग्स. here if increase in L2 thermal resistance increases and Q will be decreases. समजले का बघा सगळ्यांना? आपण काय केलेलं आहे, फक्त इन्सुलेशनची थिकनेस वाढवलेली आहे. We have checked the effect of the thickness of the insulation. जसं आपण इन्सुलेशनची थिकनेस वाढवणार आहे, because of that thermal resistance is increases and automatically Q will be decreases. पण प्रत्येक केस मध्ये असं होतंय का हे आपल्याला चेक करायचं. ओके, सो नाउ वी हॅव टू कन्सिडर दिस सॉलिड सिलेंडर. राइट डाउन. नाउ कन्सिडर सॉलिड सिलेंडर. Now consider solid cylinder. Okay, so whatever the blue color is there, this is a solid cylinder. Okay, and on that solid cylinder we have used the insulation. त्या solid cylinder वरती काय केलेलं आहे आपण, insulation wound केलेलं आहे. Okay, so whatever the solid cylinder is there having radius is R1 and whatever the insulation is there having outer radius is R2. Okay, so whatever the solid cylinder is there having temperature is T1, whatever the insulation is there having temperature is T2, and whatever the air which is outside the insulation having temperature is TA, that is ambient temperature. म्हणजे त्या इन्सुलेशनच्या सराउंडिंगला काय असणार आहे, एअर असणार आहे. and what is the temperature of the air, ambient temperature. Okay, so that is nothing but TA, and heat transfer coefficient is given as a HO, heat transfer coefficient for the outer surface. Okay, it is mentioned as a HO. Okay, so all have to draw this diagram. Okay, so whatever the blue color is there, this is a solid cylinder, and on that solid cylinder we have wound the insulation. Okay, so can anyone tell me what is the thickness of the insulation? What is the thickness of the insulation? R2 minus R1. Solid cylinder जे असणार आहे त्याची रेडियस R1 आहे, इन्सुलेशन ची आउटर रेडियस R2 आहे. So what is the thickness of the insulation? R2 minus R1. This is the thickness of that insulation. Okay, so all of you draw this diagram, and whatever the air which is outside of the insulation having temperature is ambient temperature, so it is nothing but TA. Okay, and heat transfer coefficient is HO. Okay, so write down the meaning of each term. So capital L is nothing but length of the cylinder, T1 is nothing but surface temperature of the cylinder, TA is nothing but surrounding air temperature, then HO is nothing but heat transfer coefficient at the outer surface of the insulation, and K is nothing but thermal conductivity of insulating material. K is nothing but thermal conductivity of insulating material. Okay, what is the length of cylinder? We have to consider length as a capital L. Surface temperature of T1 cylinder is T1. Surrounding temperature, that is TA. HO is nothing but heat transfer coefficient at the outer surface of the insulation. K is nothing but thermal conductivity of the insulating material. Okay, so can anyone tell me what is the equation for the Q for this particular solid cylinder? काय आहे Q चे इक्वेशन? जे काय सॉलिड सिलेंडर आहे, फ्रॉम दॅट सॉलिड सिलेंडर टू एअर heat transfer will be takes place. So what is the equation of the Q? काय आहे, how many resistances are there? 3.
कुठले कुठले 3? I am asking about the heat transfer is takes place from the cylinder to the air. Okay, T1 is the temperature on the surface of the cylinder. Okay, so from this, how many resistances are there? किती resistances असणार आहेत? Whatever the cylinder is there, having temperature is T1. So from this cylinder to the air, heat transfer will be takes place. Okay, so in between this, how many resistances are there? 2 resistances are there. One resistance due to the insulation and one resistance due to the air. Whatever the outside air is there, because of that, convection resistance is there. So we have to consider the 2 resistances. आपण काय म्हटले? Solid cylinder to the air, how much heat will be transferred? Okay, so for that there are 2 resistances. One resistance due to the conduction in the insulation and one resistance due to the convection in the air. Okay, so we have to write the equation. Write down the heat transfer from the surface of solid cylinder to surrounding. The heat transfer from the surface of solid cylinder to surrounding. The heat transfer from the surface of solid cylinder to surrounding. Solid cylinder to surrounding. Solid cylinder to surrounding. So okay, Kyle equation sanga. How many resistances are there? 2 resistances are there. One resistance due to the conduction. This is the cylinder. So what is the resistance for the cylinder? Kyle equation baga. What is the equation for the resistance of the cylinder? ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. Okay, आणि कन्व्हेक्शन साठी रेजिस्टन्स काय असतोय? 1/h into A. Okay, so what is the area for this outer surface चा area काय असणार? This is the cylinder. So what is the area for the cylinder? 516. This वायचा क्लास जो आहे तिथे नेक्स्ट लेक्चर किती होईल? Okay, what is the area? Outer area काय असणार आहे सांगा? सिलेंडर साठी काय फॉर्म्युला असते? बट हाऊ टू कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ द सिलेंडर? कोमल हा येत नाही का एरिया? 2 pi RL. Okay, so in that way write down the equation. Q is equal to, what is the temperature difference? Cylinder चं temperature T1 असणार आहे, and what is the surrounding temperature? TA. Okay, so T1 minus TA, this is the temperature difference. And in between this temperature difference, there are 2 resistances. One resistance due to the insulation and one resistance due to the convection. So what is the conduction resistance for the cylinder? ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL plus what is the convection resistance? 1/h into A. And what is the area? 2 pi L into R2. Outer surface चा area घ्यायचा आपल्याला, म्हणजे तिथे रेडियस काय आहे? R2 आहे. So therefore H into area, that is nothing but 2 pi L R2. Okay, so from the denominator take the 2 pi L as a common and take at the numerator. So rewrite that equation. Q is equal to 2 pi L into bracket T1 minus TA divided by ln of R2 by R1 divided by K plus 1/HO into R2. कुणाला समजणार का इक्वेशन कसं आलंय? ऑल ऑफ यू गेट दिस पॉइंट? बालाजी नक्की, इकडं ऋतुजा नक्की समजले का? शिवानी नाने ना, समजले का? ओके, सो व्हाट इज आवर इक्वेशन? Q is equal to 2 pi L T1 minus TA divided by ln of R2 by R1 by K plus 1/HO into R2. Okay, so
आपण जे काही इन्सुलेशन यूज केलेलं आहे, बिकॉज ऑफ इन्सुलेशन दिस रेजिस्टन्स विल बी कमिंग इन टू द इक्वेशन. इन्सुलेशन मुळे काय झालेलं आहे, वी गॉट द फर्स्ट रेजिस्टन्स अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट रेजिस्टन्स, ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. Okay, and because of that convection, what resistance will be there? 1 upon HO into R2. Now, if we have to increasing the radius of the insulation, what will happen? काय होईल सांगा? जो काही इन्सुलेशन आपण त्या सिलेंडर वरती वाउंड केलेला आहे, त्या इन्सुलेशनची जर रेडियस वाढवली किंवा आपण थिकनेस इन्क्रीज केला, so because of that what will affect on the equation? What is the effect on the equation? Means R2 will be increases. Then what is the effect on this first resistance? पहिला रेजिस्टन्स काय होईल? R2 कुठे आहे? न्यूमरेटर ला आहे. So what about the first resistance? If R2 is increases, means that resistance will be increases because R2 is at the numerator. And for the second resistance, where the R2 is there at the denominator. If R2 will be increases, means that factor will be reduces. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? If we have to increasing the insulation thickness, at that time conduction resistance will be increases and convection resistance will be decreases. समजतंय का बघा? If we have to increasing the thickness of the insulation, means we have to increasing the R2 value. If we have to increasing the R2 value, means conduction resistance will be increases and convection resistance will be decreases. All of you get this point? आपण जसं इन्सुलेशन वाढवणार आहे, एक रेजिस्टन्स वाढतोय आणि दुसरा रेजिस्टन्स काय होतोय? कमी होतोय. ओके, सो दॅट पॉइंट वी हॅव टू राइट डाउन. Now here total thermal resistance is made up of conductive thermal resistance and convective thermal resistance. Okay, फर्स्ट जो फॅक्टर आहे तो कंडक्टिव्ह थर्मल रेजिस्टन्स आहे आणि सेकंड जो आहे तो कन्वेक्टिव्ह थर्मल रेजिस्टन्स. ओके, हियर टोटल थर्मल रेजिस्टन्स इज मेड अप ऑफ कंडक्टिव्ह थर्मल रेजिस्टन्स अँड कन्वेक्टिव्ह थर्मल रेजिस्टन्स. Conductive thermal resistance and convective thermal resistance. Full stop. Next line. Now, if we increase the radius of insulation, or radius वाढवतो म्हणजे thickness पण काय होणार आहे? Increase होणार आहे. Okay, or thickness of insulation. Now, if we increase the radius of insulation or thickness of insulation, then convective thermal resistance decreases. Due to increase in surface area. Thickness of insulation, then convective thermal resistance decreases due to increase in surface area, and total thermal resistance may actually decreases, and total thermal resistance may actually decreases. Total thermal resistance may actually decreases and resulting in increase in heat flow, Okay, so if radius of the insulation will be increases, then conduction resistance will be increases and convection resistance will be decreases. But we are considering that convection resistance will affect more, so therefore heat transfer rate will be increases. Okay, so now we plot the graph of heat transfer with respect to insulator radius. Okay,
So can anyone tell me from this graph what will happen? काय होते सांगा from this graph? If we have to increasing the radius, okay, so then we have to check the effect of the increasing the radius on the rate of heat flow. Okay, initially काय होते सांगा, if we have to increasing the radius, okay, if we have to increasing the radius, then heat flow also increases. Up to what radius? Up to what radius the heat flow will be increases? That radius is nothing but RC, and RC is nothing but critical radius of the insulation. म्हणजे ही रेडियस अशी असणार आहे, त्या रेडियस पर्यंत काय होणार आहे, तुमचा हीट फ्लो इनक्रीज होणार आहे. and after that what will happen? Heat flow will be decreases. समजते का बघा, एखादं जर सिलेंडर कन्सिडर केलं, त्याच्यावरती जर आपण आरसी एवढीच इन्सुलेशनचा थिकनेस यूज केला, तर त्यावेळेला आपल्याला काय मिळणार आहे, मॅक्झिमम रेट ऑफ हीट फ्लो मिळणार आहे. समजतंय बघा, म्हणजे इफ radius of the insulation is less than RC, then what will happen? काय होणार आहे सांगा, जर इन्सुलेशनची रेडियस क्रिटिकल पेक्षा कमी असेल, म्हणजे ह्या पॉइंटला असेल, ह्या पॉइंटला असेल, तर त्यावेळेला काय होणार आहे, रेट ऑफ हीट फ्लो इनक्रीज होणार आहे. and if the critical radius is, if insulation radius is greater than critical radius, then what will happen? Heat flow काय होणार आहे, कमी होणार आहे. Okay, so what are the applications of these applications? आता तुम्ही केबल बघताय, तर केबल म्हणजे काय असणार आहे, आतमध्ये काय असेल सांगा, इनसाइड द केबल कॉपर वायर असणार आहे. ओके, सो फ्रॉम दॅट व्हॉट विल हॅपन, करंट विल बी फ्लोइंग and on that wire there is a insulation. Okay, so what will happen in that particular wire? What is the size of that particular insulation? काय असेल, त्या क्रिटिकल रेडियस पेक्षा कमी असेल तर क्रिटिकल रेडियस पेक्षा इन्सुलेशनची रेडियस जास्त असेल, काय असणार आहे, जास्त असेल तर काय होईल सांगा, हीट फ्लो डिक्रीज होणार आहे. ओके, सो व्हॉट एव्हर दी वायर इज देअर, वी हॅव टू डिझाइनिंग दी वायर इन अ सच वे दॅट आवर एम इज टू ट्रान्सफर दी मॅक्झिमम हीट टू दी सराउंडिंग. जे काही कॉपर मध्ये हीट प्रोड्यूस होणार आहे, ती सराउंडिंगला मॅक्सिमम डिसिपेट झाली पाहिजे, नाहीतर ती वायर बस्ट होते. समजतंय बघा, आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू कंट्रोल दी बस्टिंग ऑफ दॅट वायर सो दॅट मॅक्झिमम हीट ट्रान्सफर शुड बी देअर. आपल्याला काय झालं पाहिजे, मॅक्झिमम हीट ट्रान्सफर झाली पाहिजे, नाहीतर काय होणार आहे, हीट जर आतमध्ये स्टोअर झाली तर वायर काय होणार आहे, बस्ट होणार आहे. ओके, सो आवर एम इज टू ट्रान्सफर दी मॅक्झिमम हीट टू दी सराउंडिंग. ओके, सो व्हेन द हीट ट्रान्सफर इज मॅक्झिमम, व्हेन द insulation radius is less than the critical radius. समजतंय बघा, म्हणजे जी काही केबल असते त्याच्यामध्ये जे काही इन्सुलेशन असतं या, ते असंच इन्सुलेशन लावलेलं नसते, त्याला काहीतरी पॅरामीटर्स आहेत. आणि व्हॉट इज दॅट पॅरामीटर, critical radius of the insulation. Okay, so whatever the insulation we are using for that particular wire having radius is less than critical radius of the insulation, so that maximum heat transfer will be takes place into the surrounding. Okay, all of you get this point? For the cables, whatever the insulation we are using having radius is less than critical radius of insulation, so therefore maximum heat transfer is takes place into the surrounding. ओके, मॅक्झिमम हीट ट्रान्सफर झाली की वायर बस्ट होणार नाही, जर हीट आतमध्ये स्टोअर झाली तर वायर काय होणार आहे, बस्ट होणार आहे. ओके, सो देअरफॉर वी हॅव टू ट्रान्सफर दी मॅक्झिमम हीट. सो फॉर दी ट्रान्सफरिंग दी मॅक्झिमम हीट, क्रिटिकल radius of the insulation is less than critical radius. And one another example, steam pipes are there. Okay, so whatever the steam is passing through that particular pipe, there is a insulation on that particular pipe. So for that case, what is the रेडियस ऑफ द इन्सुलेशन, काय यूज करायला पाहिजे सांगा, तर तिथं आपला काय पर्पज आहे, व्हॉट एव्हर द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम दॅट विल, और व्हॉट एव्हर द हीट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टीम दॅट विल बी नॉट पासिंग इन टू द सराउंडिंग. सराउंडिंग मध्ये हीट जायला नाही पाहिजे, म्हणजे आपल्याला हीट ट्रान्सफर रेट काय करायचं आहे, कमी करायचा आहे. सो फॉर दॅट पर्पज ऍट द टाइम ऑफ स्टीम पाईप, रेडियस ऑफ द इन्सुलेशन इज ग्रेटर दॅन द क्रिटिकल रेडियस. समजले का बघा सगळ्यांना, समजले का? स्टीम पाईप मधून आपल्याला हीट जी आहे ती बाहेर सप्लाय करायची नाही, म्हणजे आपल्याला हीट ट्रान्सफर रेट कमी करायचा आहे. तर हीट ट्रान्सफर रेट कुठं कमी होते, ह्या मॅक्सिमम पॉइंट पासून पुढे गेल्यानंतर हीट ट्रान्सफर रेट कमी होते, म्हणजे त्यावेळेला रेडियस काय असणार आहे, क्रिटिकल पेक्षा जास्त असणार आहे.
So whatever the insulation we are using for the steam pipe, it is greater than the critical radius of the insulation. So our aim is to calculate that RC value. आपल्याला काय करायचं आहे, डेरिव्हेशन वरून RC ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. RC ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली, ती RC ची व्हॅल्यू समजा 10 मीटर आहे, तर आपल्याला काय करावे लागेल, केबल असेल तर त्याच्यापेक्षा कमी रेडियस मेंटेन करावे लागेल आणि स्टीम पाईप असेल तर त्याच्यापेक्षा जास्त इन्सुलेशनची रेडियस मेंटेन करावे लागेल. Okay, all of you get this point. What are the applications of the critical radius of the insulation? Electric cables and steam pipes. Okay, all of you get this point. So write down. समजले का, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इन्सुलेशन म्हणजे ही अशी रेडियस असणार आहे इन्सुलेशनची, तिथपर्यंत तुम्हाला हीट ट्रान्सफर रेट काय भेटणार आहे, मॅक्झिमम भेटणार आहे, त्याच्यानंतर हीट ट्रान्सफर रेट काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ओके, दॅट इज नथिंग बट क्रिटिकल रेडियस ऑफ द इन्सुलेशन. सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस ग्राफ. If we plot the graph for heat transfer with respect to insulator radius, if we plot the graph for heat transfer with respect to insulator radius, draw this graph. Q versus R2. R2 is nothing but radius of the insulator or insulation. Okay. So if R2 is equal to RC, that is nothing but critical radius, and at that time we get the maximum heat transfer. Okay. So write down, at R2 is equal to RC, the rate of increase of conductive resistance of insulation at R2 is equal to RC, the rate of increase of conductive resistance of insulation is equal to rate of decrease of convective resistance, rate of decrease of convective resistance. Thus rate of decrease of convective resistance, thus giving the minimum value for sum of thermal resistance, giving the minimum value for sum of thermal resistance. Okay, minimum value of thermal resistance means we get the maximum rate of heat flow. ज्यावेळेला R2 is equal to RC असणार आहे, at that time we get the maximum heat flow. Okay, so from this, what is the definition of the critical radius of the insulation? The thickness up to which heat flow increases and after which heat flow decreases is termed as a critical thickness, and in case of cylinder and sphere it is called as a critical radius. समजले का बघा, हा थिकनेस इन्सुलेशनचा असा थिकनेस असणार आहे, क्रिटिकल थिकनेस म्हणजे तिथपर्यंत काय होणार आहे, हीट ट्रान्सफर रेट इन्क्रीज होणार आहे आणि तिथून नंतर काय होणार आहे, हीट ट्रान्सफर रेट डिक्रीज होणार आहे. दॅट थिकनेस इज नथिंग बट क्रिटिकल थिकनेस. ओके, त्याला सिलेंडर आणि स्फियर साठी काय म्हटलेलं आहे, क्रिटिकल रेडियस म्हटलेलं आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन the thickness up to which heat flow increases, the thickness up to which heat flow increases, the thickness up to which heat flow increases, and after which heat flow decreases, and after which heat flow decreases is termed as critical thickness, is termed as critical thickness. Full stop. In case of cylinder and sphere, in case of cylinder and sphere, it is called as critical radius. In case of cylinder and sphere, it is called as critical radius. In case of cylinder and sphere,
it is called as critical radius. Is called as critical radius. ओके, आता तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करायचे आहे. याच्या खाली लिहा ऍप्लिकेशन, ऍप्लिकेशन्स लिहा. राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट एज ऍप्लिकेशन. ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक केबल. इलेक्ट्रिक केबल याच्यामध्ये मी लिहिलेलं नाही, पण लिहा तुम्ही. फर्स्ट ऍप्लिकेशन इज इलेक्ट्रिक केबल. सो नाउ आवर एम इज टू ड्रॉ दी डायग्राम फॉर दॅट. Q by R2 ची जी डायग्राम आहे ती त्याच्यासाठी आपल्याला ड्रॉ करायची आहे. ओके, सो ड्रॉ दिस सेम डायग्राम. तिथे रेडियस काय असणार आहे सांगा. ही जी रेड लाईन आपण दाखवलेली आहे हा पीक पॉइंट आहे. इलेक्ट्रिकल केबल साठी आपल्याला काय करायचं आहे, रेट ऑफ पीक ट्रान्सफर इन्क्रीज करायचा आहे. म्हणजे आरसी पेक्षा ती रेडियस काय असणार आहे, कमी असणार आहे. म्हणजे त्या रेड लाईनच्या डाव्या साईडला एक लाईन दाखवा, डॉटेड लाईन. ओके, आणि तिथे काय लिहिणार तुम्ही, R2 is less than RC. This is the condition for the electric cable. Okay, application la electric cable. Draw this same diagram, and whatever the red line is there, at the left hand side of that red line we have to draw one dotted line and write the R2 is less than RC. Okay, so this is the condition for the electrical cable, so that maximum heat transfer will be takes place. ओके, ऑल ऑफ यू गेट दिस पॉइंट. फक्त एक डॉटेड लाईन ड्रॉ करायची आहे कर्व पासून खालीपर्यंत, आणि तिथं काय लिहायचं आहे, R2 इज लेस दॅन RC. दिस इज द कंडिशन फॉर द इलेक्ट्रिक केबल. जी काही इन्सुलेशनची रेडियस असणार आहे ती क्रिटिकल पेक्षा कमी पाहिजे. ओके, वाटलं तर डायग्रामच्या राईट साइडला पण मोठ्या ह्याच्यातल्या R2 इज लेस दॅन RC. R2 is less than RC. Okay. Similarly, for the second application, write down steam pipes. Steam pipes. Okay. Draw the same diagram, and in this case, we have to draw the जी काय रेड लाईन आहे त्याच्या राईट साइडला एक डॉटेड लाईन ड्रॉ करा. तिथं काय येणार आहे सांगा. What is the relation between insulation radius and critical radius? काय असणार आहे, R2 is greater than RC. ओके, हे तुम्हाला डायग्राम वरून समजलं पाहिजे. ते डायग्राम कडे बघितलं की ह्या ऍप्लिकेशन मध्ये काय होतं. R2 is greater than RC for the steam pipe, and for the electric cables R2 is less than RC. ओके, आपल्याला हीट ट्रान्सफर रेट वाढवायचा आहे, त्यामुळं जे काय आपण केबल वरती इन्सुलेशन यूज करणार आहे त्याची रेडियस क्रिटिकल पेक्षा कमी ठेवायची. आणि स्टीम पाईपला काय करायचं, जी काय क्रिटिकल रेडियस आपण फाइंड आउट करणार आहे, क्रिटिकल रेडियस फाइंड आउट केलेली जी काय व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे त्याच्यापेक्षा जास्त ठेवायची. ओके, म्हणजे हीट ट्रान्सफर रेट ऑटोमॅटिकली कमी होतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्रिटिकल थिकनेस और क्रिटिकल रेडियस. ओके, सो नाउ वी हैव टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द क्रिटिकल रेडियस. म्हणजे त्या क्रिटिकल रेडियसची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची ते इक्वेशन आपल्याला डिराइव करायचं. म्हणजे सिलेंडर असेल तर RC is equal to what, sphere असेल तर RC is equal to what. So that all of you write down this equation. Write down जी काही डायग्राम आहे तीच आपण कन्सिडर केलेली आहे. Q is equal to, write down that equation. Q is equal to 2 pi L into bracket T1 minus TA. हे सगळं कंटिन्यूशन मध्ये आहे, लक्षात ठेवा. Q is equal to 2 pi L into bracket T1 minus TA divided by ln of R2 by R1 divided by K plus 1 upon HO into R2. Give the name as a equation number 1. Okay, so from this equation we can say that as R2 is increases, म्हणजे काय तर त्या इन्सुलेशनची जर रेडियस इन्क्रीज झाली तर पहिला जो फॅक्टर आहे, पहिला जो रेजिस्टन्स आहे तो काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आणि सेकंड जो रेजिस्टन्स आहे तो काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. ओके, दस Q बिकम्स मॅक्झिमम. Q कधी मॅक्झिमम असणार आहे, ज्यावेळेला हा पूर्ण डिनॉमिनेटर काय असणार आहे, कमी असणार आहे त्यावेळेला. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1. From equation 1 we can say that, from equation 1 we can say that as R2 increases, as R2 increases, the factor ln R2 by R1 divided by K increases,
as R2 increases, as R2 increases, as R2 increases, the factor ln R2 by R1 divided by K increases, but the factor 1 upon HO into R2 decreases, but the factor 1 upon HO into R2 decreases. Thus Q become maximum. Thus Q become maximum when denominator become minimum. Okay, Q कधी maximum असणार आहे ज्यावेळेला denominator minimum असणार आहे. Okay, thus Q become maximum when denominator become minimum. Denominator become minimum. आता आपल्याला काय करायचं आहे, डिनॉमिनेटर ची मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. सो कॅन एनीवन टेल मी हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ डिनॉमिनेटर. डिनॉमिनेटर मध्ये व्हेरिएबल कुठला आहे सांगा. व्हॉट इज द व्हेरिएबल फॉर द डिनॉमिनेटर. जो काही सिलेंडर आहे R1 तर फिक्स असणार आहे. ओके, त्याच्यावरती जे काही इन्सुलेशन आपण अप्लाय करणार आहे तोच फक्त व्हेरिएबल असणार आहे. कारण इन्सुलेशनची जी काही रेडियस असणार आहे ती आपण काय करू शकतोय, कमी किंवा जास्त करू शकतोय. मीन्स ओनली R2 इज द व्हेरिएबल. जे काही इन्सुलेशन असणार आहे किंवा जे काही एअर असणार आहे HO पण कॉन्स्टंट असणार आहे आणि R1 पण कॉन्स्टंट असणार आहे. K पण त्या मटेरियलचं फिक्स असणार आहे इन्सुलेशन. Okay, so only variable is R2. So our aim is to maintain the maximum rate of heat transfer, so that we have to maintain the minimum denominator value. So how to calculate the minimum value of the denominator? एखादा आपल्याकडे इक्वेशन असते आणि त्याची आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असते तर आपण काय करतोय. एनीवन, एखाद्या इक्वेशन वरून त्याची जर आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर काय करतोय आपण. मॅथ्स आठवते का. मॅथ्स 12 शिकलाय ना. मॅथ्स काय करतोय आपण सांगा. आता आपला डिनॉमिनेटर बघा, ln ऑफ R2 by R1 डिवायडेड बाय K प्लस 1 अपॉन HO इंटू R2. आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे तर काय करतो आपण त्या केसमध्ये. काय करावं लागतंय. डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि काय करायचं. आठवा. डेरिव्हेटिव्ह नुसतं घेऊन काय होणार, पण काय करायचं. किता ओके, ज्या वेळेला एखाद्या इक्वेशन वरून आपल्याला त्याची मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असते, सो ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू टेक द डेरिव्हेटिव्ह अँड इक्वेट दॅट व्हॅल्यू टू द 0. आठवतंय का बघा. झालं असेल असं तुम्हाला. झालंय का नाही. त्या इक्वेशनची मिनिमम व्हॅल्यू आपण कशी फाइंड आउट करतोय. वी हॅव टू टेक द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इक्वेशन अँड इक्वेट दॅट व्हॅल्यू टू द 0. सो व्हॉट एव्हर द डिनॉमिनेटर इज देअर, ओनली व्हेरिएबल इज R2. वी हॅव टू टेक द डेरिव्हेटिव्ह and equate that value to the 0. From that we get the minimum value. Okay, so write down. We have differentiate denominator with respect to R2 only. We have to differentiate denominator with respect to R2 only because R2 only is the variable. Because R2 is variable. Okay, so all of you take the derivative of denominator and equate that value to the 0. Okay, derivative घ्यायचा with respect to R2. Derivative with respect to R2. Take the derivative of the denominator. ln of R2 by R1 divided by K plus 1 upon HO R2 is equal to 0. Okay, it's a derivative काय सांगा. First term चा derivative. Derivative of log काय असते. 1 by x म्हणजे काय इथे येणार. 1 by R2 by R1. ln of R2 by R1 म्हणजे काय असते सांगा. ln of R2 minus ln of R1 असलं का. बरोबर. ln of R2 चं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार. 1 upon
R2 आणि ln ऑफ R1 चे डेरिव्हेटिव्ह काय असणार? बरोबर आहे ना, असंच असते ना. Yeah. ln of R2 by R1 is nothing but ln of R2 minus ln of R1. Okay. ती टर्म त्या फॉर्म मध्ये लिहा. ln of R2 by R1 is nothing but ln of R2 minus ln of R1 plus 1 upon HO into डिनॉमिनेटरला जो R2 आहे तो कसा लिहिलेला आहे? न्यूमरेटरला गेल्यानंतर R2 raised to minus 1. Okay. So now we have to take the derivative. Okay. ln of R2 चं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे? 1 upon R2. ओके. ln ऑफ R1 चं डेरिव्हेटिव्ह कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे 0 आणि R2 रेस टू -1 हे काय असतंय? x रेस टू n चं डेरिव्हेटिव्ह काय असतंय? x रेस टू n into x raised to n minus 1. So in that form we get the derivative of R2 raised to -1 minus 1 R2 raised to -2 is equal to 0. Okay, so by simplification we get the equation as a 1 upon R2 into 1 by k minus 1 upon HO. R2 square is equal to 0. So 1 R2 will be cancelled. So what is the final equation? R2 is equal to k by HO. Okay, तर इथं R2 is equal to RC का केलेला आहे? What is the meaning of this? Okay, so it is the radius where we get the maximum heat transfer. आणि मॅक्झिमम हीट ट्रान्सफर कधी असते? त्याच रेडियसला आपण काय म्हणतोय? क्रिटिकल रेडियस म्हणतोय. म्हणजे इन्सुलेशनचे आपण अशी रेडियस फाइंड आउट केली आहे, असे इक्वेशन फाइंड आउट केले. ऍट दॅट टाइम वी गेट दी मॅक्झिमम रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. अँड ऍज वी नो दॅट व्हेन दी मॅक्झिमम रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर इज देयर, द रेडियस ऑफ इन्सुलेशन इज क्रिटिकल रेडियस. ओके, सो देयरफॉर R2 इज नथिंग बट RC. समजले का बघा? R2 इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू K बाय HO. म्हणजे हा फॉर्म्युला यूज करून आपण काय फाइंड आउट करणार? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड आउट दी क्रिटिकल रेडियस. म्हणजे तुम्हाला केबल डिझाइन करायची आहे. सो ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू फाइंड आउट दी RC. RC कशी फाइंड आउट करणार आहे? RC इज इक्वल टू K अपॉन HO. K म्हणजे काय असणार आहे? थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ द इन्सुलेशन. HO म्हणजे हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट. त्याच्यावरून आपल्याला काय मिळेल? RC मिळेल. ओके, सो वी हॅव टू मेंटेन दी रेडियस लेस दॅन दिस फॉर दी इलेक्ट्रिक केबल. And for the steam pipe we have to maintain the radius greater than this. Okay, so this is the value of RC, that is K by HO. समजले सगळ्यांना? critical radius of insulation for the cylinder. So this is the value. हे तुम्हाला MCQ टाइप मध्ये असा क्वेश्चन डायरेक्ट असते. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ क्रिटिकल रेडियस ऑफ इन्सुलेशन फॉर द सिलेंडर? तर त्यावेळेला लक्षात ठेवायचं आहे K अपॉन HO. ओके, आता हे फास्ट लिहा. क्रिटिकल रेडियस ऑफ थिकनेस ऑफ स्फियर हे झालंय का? RC इज इक्वल टू K अपॉन HO इथपर्यंत झालंय. ओके, आपल्याला स्फियर साठी पण कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सेमच आहे. क्रिटिकल रेडियस ऑफ थिकनेस फॉर स्फियर. आता आपल्याला स्फियर साठी RC ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. क्रिटिकल रेडियस ऑब्लिक थिकनेस फॉर द स्फियर. ओके, स्फियरची डायग्राम ड्रॉ करा. सेमच डायग्राम आहे. ओके, फक्त इथे चेंज काय होईल? जे काय आपण सिलेंडर साठी इक्वेशन लिहिलं तर तेच इक्वेशन फक्त आपल्याला स्फियर साठी लिहायचं. ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम. डू इट फास्ट. क्रिटिकल रेडियस or thickness for this sphere. Consider solid sphere. Okay, so that blue color, that is nothing but it is a solid sphere having radius is R1, temperature is T1, then insulation is there having radius is R2, thermal conductivity is K. Outside the insulation there is a air having temperature is TA and heat transfer coefficient is HO. ओके, आता याच्यासाठी इक्वेशन काय आहे सांगा? Q इज इक्वल टू फॉर द स्फियर काय येणार आहे इक्वेशन? न्यूमरेटर काय असणार? Q इज इक्वल टू T1 minus TA divided by how many resistances are there? 2 resistances are there. So first resistance due to the
insulation, second resistance due to the air. So what is the resistance of the insulation? This is a sphere. So what is the resistance for the sphere? काय इक्वेशन आहे स्फियर साठी? R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2 आणि एअर साठी काय असते 1 upon HA. इथं स्फियर आहे म्हणजे एरिया काय घेणार 4 pi R2 square. Okay, so write down Q is equal to T1 minus TA divided by R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2 plus 1 upon HO into 4 pi R2 square. 1 upon HO into 4 pi R2 square. 1 upon HO into 4 pi R2 square. ओके, स्फियर आहे त्यामुळे फक्त हे इक्वेशन चेंज झालंय आणि इथला एरिया चेंज झालाय, बाकी सेमच असणार आहे. ओके, सो Q is equal to T1 minus TA divided by R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2 plus 1 upon HO into 4 pi R2 square. ओके, आता सेम करायचं आहे, डिनॉमिनेटरचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे आणि इक्वेट 0 ला करायचं आहे. ओके, adopting the same procedure as that of the cylinder, differentiate denominator with respect to R2. डेरिव्हेटिव्ह घ्या डिनॉमिनेटरचं विथ रिस्पेक्ट टू R2, ते इक्वेट करा 0 ला, तुम्हाला R2 ची व्हॅल्यू मिळून जाईल, ती R2 म्हणजेच RC असणार. या डिफरन्शिएटिंग डिनॉमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू R2. ओके, डिनॉमिनेटरचं डेरिव्हेटिव्ह घ्या विथ रिस्पेक्ट टू 0. ओके, सो 1 upon 4 pi is constant, so take at the outside. R2 minus R1 divided by K into R1 R2 plus 1 upon HO into R2 square. यहाँ डेरिवेटिव R2 आणि R1 सेपरेट करा, सो R2 by K R1 R2, R1 by K R1 R2 plus 1 upon HO into R2 square. 1 upon 4 pi जे कॉन्स्टंट आहे ते राइट हँड साइडला काय केल्यानंतर काय होणार आहे 0 होणार आहे. ओके, सो व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह, वी हॅव टू टेक द डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू R2. सो फर्स्ट टर्म बिकम्स R2 R2 कॅन्सल होणार आहे, त्यामुळे फर्स्ट टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे 0 येणार आहे. सेकंड टर्म इज नथिंग बट 1 upon R2, so minus 1 R2 raised to minus 2 by K plus HO 1 upon HO into R2 square चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे minus 2 into R2 raised to minus 3 divided by HO. ओके, पहिल्या टर्म मधला R2 कॅन्सल होतोय, so therefore the derivative of the first term becomes 0. Okay, so whatever the two terms are there, take the derivative with respect to R2. So by taking the derivative we got these values, minus into bracket minus 1 R2 raised to minus 2 divided by K plus minus 2 into R2 raised to minus 3 divided by HO. Okay, minus minus cancel होईल, R2 square R3 square म्हणजे R2 square cancel होईल, फक्त R राहील शिल्लक, म्हणजे R2 is equal to काय येणार आहे Okay, so 1 upon K into R2 square minus 2 upon HO into R2 cube is equal to 0. So take one term at the right hand side. So therefore 1 upon K into R2 square is equal to 2 upon HO into R2 cube. So R2 square will cancel. So what is the value of R2? R2 is equal to काय ते सांगा 2K upon HO. मगाचं काय होतं सिलेंडर साठी K upon HO, हे लक्षात ठेवा डिफरन्स. सिलेंडर असेल तर K upon HO आणि स्फियर असेल तर 2K upon HO. ओके, so what is the value of R2? R2 is equal to 2K upon HO. So this is the critical radius of insulation for the sphere. Okay, सिलेंडर साठी K upon HO and स्फियर साठी 2K upon HO. टू K upon HO. Okay, so we will stop here.
problems on this critical radius of insulation we have to take in tomorrow's lecture. So thank you very much. So all of you put your roll numbers in the chat box. (42, 70). 16, 27, 50, 50, 15, 59, 66, 35, 34, 34, 65, 40, 40, 30, 32, 56. Okay. So anyone is remaining? All of you put your roll numbers in the chat box. Do it fast. Those who are put it, they can leave the meeting.